Salve cambada, aqui é o Fex e hoje eu tô trazendo mais um vídeo de Back to the Future, né? E bom, o que aconteceu no último episódio? A gente fez a Trixie ficar brava porque ela foi, infelizmente, demitida, assim, entre aspas, assim, do papel que ela ia fazer no Rio Valley Expeditions, né? Graças a Edna, né? E hoje vamos tentar consertar isso, fazer ela se vingar dela, que é um plano nosso pra gente consertar o passado, né? E bom... vamos lá, né? Só que eu acho que esse aqui é o último episódio, vamos ver, né? Mas a gente já falou com ela no último episódio, então vamos falar com o doutor, né? Pra falar o que aconteceu. Mas galera, não esquece de deixar aquele like, né? Pra ajudar. Hill Valley of the Future exhibit seems a ajudar little bastante, né? unstable. O macho deixa eu falar. Pra ajudar bastante o canal. Então vamos lá falar com o doutor. I need to talk to you. Excuse me, my dear. Yes? Beleza, a luz não tá verde ainda. Quanto a Edna, você é mais jovem. Quanto ao plano. Consegui triggers já no Good plano. news. I think Trixie's gonna go along with my scheme. Pursue whatever strategies you like, but please don't tell me the details. Beleza, a luz ainda não está verde. About that gizmo you've got hooked up to the DeLorean? The chronometric analyzer? Yeah, the light's still red. The analysis can take a while. Be sure to let me know when the light turns green, and I'll take her out for another test run. Beleza então, né? Vamos ver o DeLorean rapidão aqui. Nope, no green light yet. Tá, vamos lá, né? A gente... não sei o que ele faz. É falar com o Arthur, vamos falar com o Arthur. Arthur é uma pessoa meio besta, né? Vamos lá. Hi, Artie. Go on. Call me Grandpa. Huh? Right, so, Grandpa... Fica atento com a Sylvia. Porque você demitiu a Trixie, como vai a exposição? Vai lá. Keep your eyes open for Sylvia. What should I do when I meet her? Just let nature take its course. Porque demitiu a Trixie. Why'd you have to go and fire Trixie? You think I wanted to? It's illegal for me to knowingly hire a Canadian for the job. And I don't want to be in trouble with the law again. Beleza, né? Vamos lá na exposição. Think the Hill Valley Expo will be a success? I don't see why not. Why shouldn't California have its own high technology center? Beleza, vamos sair. That's all for now. Over and out. Vamos falar com esse cara não, falar com um cozinheiro. Vamos lá. Hey, buddy. Oh, good. He's back. Ó, o cara do dente já... aí nesse tá zangado com a Trixie. You still cheesed off at Trixie? Yeah, but I'm more cheesed off at whoever got her fired. Oh. What kind of stuff have they got you hauling here? How the heck would I know? Electro this, A gente já viu robo isso aqui that, já. dynamo Do the dente ele não other. vai It's falar. all Greek to me. Então vamos sair daqui então. Stay out of trouble, cue ball. That's what I'm trying to do. Vamos ver o caminhão. It's not as nice as my truck back in '86. Jeez, I hope I still have a truck back in '86. Beleza. Vamos falar com a Trixie de novo então. Já aqui, né? Com o objetivo é fazer ela ficar irritada, vamos ler. Hi, Trix. Oh, hiya, kiddo. Say, wouldn't it be easiest if I just march up to that Strickland dame and give her a smack in the puss? Well, it would be fun to watch, but it wouldn't get her to break up with my friend Emmett. Oh, right. You got all the props I asked for? The furs and the diamond? And your friend's photo album? Not all of them yet, but I'm working on it. Good. I'm itching to give Miss High and Mighty an eyeful. Beleza, então vamos lá falar com o Emmett, né? Vamos lá, rua. How's it hanging, Emmett? No time for small talk. I've got machines to tune and mind maps to sort. Beleza, ô nerdão. Conversa aí, né? Com todo mundo. Beleza. Vamos fazer o que? Vamos, sei lá, passar alguma coisa que pedir um álbum de fotos. Tipo essa moldura, não sei. Vamos lá. What are you looking at? Your picture. Why? Is something wrong? Está boa, está boa. A gente já falou It's isso com ele, fine. né? Beleza, a gente precisa caçar alguma coisa aqui, galera. Mas eu não sei se a gente tá no lugar certo, assim dizer. Então, vou meio que ver as dicas, estranho tudo aqui, né? Não sei se eu vou olhar as dicas. Vou olhar, vai. Vou olhar a última, que a última sempre é melhor. Então, aumentar de si mesmo. Legal. Emmett? Yeah? Acho que é uma pessoa certa. Você usou isso mesmo, você? Did you make a mind map Faz of tudo errado. yourself? Of course. Take a look. Edna's right. You are a model citizen. At least as far as my invention's concerned.
Confidentially, this whole enterprise is a little light on the hard science and a little heavy on the smoke and mirrors. Beleza, Frankenstein. Lá. You get back to work. We'll catch up later. Thanks. Vamos ver o dele. If I'm gonna take Emmett's mind map, I better replace it with another one. Não, pega então. If I'm gonna take Emmett's mind map, I better replace it with another one. Deixa eu ver o que a gente faz. É dica de novo. Tem dica pra gente usar, então bora. Beleza, então vamos fazer o teste. Cadê? Onde é que vai o teste? Esse aqui. What's this typewriter do again? During a mental alignment test, it takes messages from the mind map helmet and turns them into punch cards. Like the one for Mr. Tannen over there. Seems complicated. Actually, it was all rather easy to put together. Once Edna gave me the idea. Sounds to me like you should be working on harder problems then. What? Sorry, I've got to get back to work. Hey there, you stinky little bacteria. Vamos lá, vamos apertar aqui que ele odeia, né? A gente viu isso no último episódio. Né? Ew. Vai ficar brabo. Aí. Deixa eu ver. Saída? O que é saída? Ah, não, saída não. Medidor. Toca disco. Cordão. Manivela. Pronto. Coisas que ele não gosta. Deixa eu ver. Toca disco. Não. Funcionamento mental. Aqui. This thing reads Emmett's mind maps. Tá aí agora, cara. Vamos dar dica de novo. Eu olho dica não, tô nem aí. Como é que a gente faz os testes executados? No interruptor de teste. Então. Interruptor de teste, cadê? Interruptor de teste. Pera aí, é interruptor de teste mesmo? Interruptor. Cadê o interruptor? Medidor. Tem que fazer coisas que ele não gosta. Projeção. É bem difícil aqui, né? Impressora. Pilha de negócio. Pilhas? Não tem como What's não. this? The mind map cards from the dozens of subjects I've tested during the last few weeks. I've got to get them sorted before the expo begins. Why? Edna's got this grand scheme to catalog all of Hill Valley citizens by their mental alignment. Isn't that cute? Not really. Vamos lá, vamos ver isso aqui. According to Emmett, this thing prints out mind maps. Então vamos apertar esse aqui, ui. Tô brincando. Interruptor, mano. Onde tá esse negócio? Vamos falar com ele, então. I wonder if I could run a mental affinity test without Emmett realizing it. Mas como é que eu vou saber, irmãos? Aqui, a voz de slide. Nothing happened. Well, that button advances the slides during the mind mapping test. It only works while the test is running. Tá, mas tô caçando pra ligar esse negócio. Aí como é que liga? Só tem que fazer coisa que ele odeia. E eu já sei o que é. Só que tem que achar aonde tá esse interruptor, moço. Vamos falar com ele então. Emmett? Yeah? Vamos lá. Could you tell me how this mental alignment meter works again? Of course. Now, pay attention. Subjects put on the mind mapping helmet, which I activate with this radio switch. Check. The subject is then exposed to a series of visual stimuli provoking positive, negative, or indifferent reactions that are recorded by the mind map printer. Right. Once a mind map is completed, it can be inserted into the mental alignment meter to pronounce judgment on the subject's mental state. Okay, I think I got it. Beleza, acho que eu entendi. You get back to work. We'll catch up later. Thanks. Nós temos que apertar esse botão. Depois aqui. Depois aqui. Depois aqui. Vamos lá, vamos ver se vai dar. Aqui o interruptor. Você besta, tá caçando esse negócio. E o botãozinho aqui. Beleza, tá rodando. Mediano.
Beleza, vamos lá. Coisas que ele odeia. Válvula. Ew. Beleza, coisas que ele odeia, hein? Manivela, eu odeio manivela. Beleza, acho que só isso que ele odeia. Então, a foto, impressora. Acho que impressora, vai. According to Emmett, this thing prints out mind maps. Então, esse daqui então. This thing reads Emmett's mind maps. Mas tá dando certo, não? This thing reads Emmett's mind maps. Tá, Nossa, slide. Não! Era pra avançar, meu amigo. Eu apertei errado, foi mal aí. Eu vou ter que fazer tudo de novo. Nossa, aqui é complicado, hein? Beleza, vamos ter que trocar essa foto primeiro. Bora. Ó, saída. Vamos usar slide. Acho que deu certo. Tá no mediano, tem que ser o bicho revoltado da vida. Meu Deus do céu. Tá. Não, peraí. Vou lançar slide. Esse botão é meio difícil, né? De apertar. Ficar uma hora jogando aqui. É, ficar no meio. E aí, moço? Quantos slides tem? Emmett's invention makes him out to be a model citizen, huh? Well, we'll just see about that. Vamos ver, né? Aí. Você tem que fazer quantas vezes? Eu não sei. Vamos medir, vamos lá. This thing reads Emmett's mind maps. Eu só sei que tem que ser coisa negativa pra isso, só foi no médio. Mas vamos ver, vamos testar aqui. Vai que, né? That's not a great reading, but if I really want to get Emmett in trouble, I better aim for the bottom. É, vamos então apertar uma... Montão, vamos fazer um montão de ter negativo. Deixa esse slide pra lá. Um montão mesmo, um montão vai ficar revoltado. Vamos lá, válvula. Ew. Ah, tá, achei que... Beleza. Manivela. Não vou na conzinha, porque a conzinha... O caldo lá, né, ele não gosta, então... Outras coisas que ele não gosta, que eu me lembro... Do que ele gosta... essa música ele gosta... Vamos lá, válvula de novo, vamos lá. Guess it's already stinky enough in here. Beleza, não vamos dar muito choque nele, vai ficar brabo. Vamos deixar ele bravo, vamos deixar ele bravo. Deu 2 toquinhos, vocês viram? Vamos deixar ele bravo, vamos fazer um montão. Vamos lá, vamos fazer. Eu não sei quantos precisam. Não sei quantos precisam, mas eu vou fazendo, galera. Deixa eu rolar aí, deixa eu rolar. Nós passou quantos slides que eu me lembro? Rapaz, foi uns 5. 5 vezes, não lembro. Acho que vamos tentar falar com ele agora. Porque vai aqui, né? Eita, ficou tudo verde agora. Emmett? Yeah? Hey, how'd my mind map test get activated? Não, desliga não, filho da puta. Carnicento. Ah, You tá. get back to work. We'll catch up later. Nós fez tudo agora, então. Thanks. Deixa eu ver a música aqui rapidão, só pra ele, né? Ver se ele gosta ou não. Oh.
É, ele gosta. Vamos tirar. No, don't turn it off. This is my favorite part. Desliga, moço, desliga. Don't touch that. Ah, malandro, entendi agora. Ele ficou brabo, agora ficou brabo. Deixa ele irritar, vamos deixar ele irritado. Beleza, então vamos fazer. Ele sentiu o fedor. Agora eu tô sabendo as coisas aqui. Ew. Vou passar uma hora de vídeo aqui nesse trem. Beleza. Fiz aqui. Vamos dar um choque nele. Beleza, deu 2. Agora vamos tocar a musiquinha. Acho que deveria ser a música, depois os outros, né? Oh, that's the stuff. Vamos desligar. Don't touch that. Eu toco. Don't touch that. Eu toco. Don't touch that. Vai tomar aí. É, não quer não? Toma um choque então, otário. Once the expo's over, I'll need to upgrade the mental alignment test to account for stray sensory stimuli. Deixa eu ver se pega a panela, vai aqui, né? Ah, that smells much better. Não! Vamos lá, vamos fedeu de novo. Não sei qual é a sequência, eu tô fazendo aleatório. Beleza, cara, tá meio complicado. Impressora? Vamos apertar a válvula e apertar a impressora. Beleza. Vamos levar uma impressora. Impressora. According to Emmett, this thing prints out mind maps. Tá, mas e aí? Será que tem que colocar alguma coisa na sopa dele? Óleo não, acho que óleo não ia ser bom, né? I don't want to get that covered in any messy oil. Ah, então. Don't touch that. É, tá meio complicado agora, né? It's a picture of Edna. Since Emmett's got the hots for her, I guess she's supposed to provoke a positive response. Deixa eu tacar um óleo nela. Vai aqui, né? I don't want to get that covered in any messy oil. What are you looking at? Your picture. Why? Is something wrong? You look a little constipated. What? Edna said I looked intense. Yeah, intensely focused on taking it. I get the picture. I'll have to find a better one. Unfortunately, there's a lot to choose from. Heavy. Extremely. Mother has been rather obsessive about photographically cataloging my life. Hey, Edna, I've got an idea. What? Why don't I take your photo album over to Edna so she can pick out your new picture? That's a great idea. She's got a better eye for these things than I do anyway. Thanks, pal. Don't mention it. Emmett says this album has pictures of him all the way back to when he was a baby.
Tá rodando o trem ainda? Não sei. Tá rodando? Toca disco e ele não vai querer mexer. Don't touch that! Doutor a gente já sabe. Algo. Medidor. Medidor. Avança. Ó. Tá na amarela, vamos deixar no vermelho agora. Essa parte demora bastante, né? E agora vamos deixar ele brabo. Emmett's invention makes him out to be a model citizen, huh? Well, Nossa, esse trem we'll não just see acaba nunca about não. that. Deu uma 3 anos com aquela dancinha. Vou botar essa parte aqui em vídeo, na câmera rápida, que não tem como. Aí, agora 3 anos com o mesmo negócio, agora ele vai dançar. Aí. Isso vai demorar demais, cara. Isso vai demorar demais. Deu 3 horas aqui. Ah, vamos falar com a Trix lá? Porque não tem como não, moço. Eu não sei o que tem que fazer. A gente tem que deixar ele negativo, mas como? Como deixar ele negativo? Esse é o problema. Tá meio complicado, sendo sincero. Se esse for o último episódio, tá meio complicado. How can I get Vou ligar aqui pra ela. Emmett to have reactions that... I brought Emmett's photo album like you asked. Let's see. Gee, he's not bad looking. In an egghead kind of way. Remember, I don't want you seducing him for real. I ain't a cradle robber, kiddo. How about the furs and the diamond? I'll get him to you. Tá, mas tem um pé de diamante. Como eu vou fazer isso? Ativa arco-íris artificial na marquete de Rio Vale do Futuro, enquanto a tempestade está chegando. Tá, vamos lá, né? Tribunal. I wish the courthouse did look like that in 1981. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Botão? Pleasant dreams, Hill Valley. And the Expo would like to remind you that you can find everything you need to transform your dreams into Press reality button to at experience House future Hill Hardware. Valley, circa House Hardware, 1981. serving our fair city since 1895. Marquete. Cadê? Ah, vamos ver o caminhão lá então. Essas caixas aqui, não sei como. Ah, tá meio difícil aqui. Folha de diamante em algum lugar. Na frente da escola. Possuindo a virtude de tentar. Ah, o diamante falso é esse caboclo vai burro aqui. Yeah? When does the Expo Not till open? tonight. Ah, de novo Anybody essa mesma without parada. official business here, please get off the grounds. Frente da escola, sabe que esse trem aqui? Trix, rapaz, cartaz, tu. That hill Frente da escola, deixa eu ver. Há um objetivo em forma de diamante em algum lugar na frente da escola. Será que é That Hill no Valley of the Future exhibit esse seems a macaco little unstable. diamante, cara? They're stuck tight in this tar. E agora? Vulcão? That volcano looks a lot like the one I did for my 7th grade science fair. Dinossauro, que é a única coisa que parece, né? Maybe when Real Doc comes back, we'll take a trip to see a dinosaur. Marquete. Tá meio complicadinho, sendo sincero pra você. DeLorean. Nope, no green light yet.
Agora ainda tá aí. Vamos lá com o doutor. I need to talk to you. Excuse me, my dear. Not at Muito all, Mr. complicado, Sagan. galera. Take your time. Much obliged, Miss Strickland. Yes? Deixa. Glória. Cavaleiro. Posição. É, galera. Eu vou tentar dar um jeito aqui. Vamos ver. Porque, tipo, tá meio complicado. Sendo sincero com vocês. Meio complicadinho. Porta da frente, rapaz. Marquete. Cozinha. Vamos falar com cozinha. Sei lá, vai aqui, né? Hey, buddy. Oh, good. He's back. Atuar no rabo, então. Seus dentes. Seriously, man, what's going on with your teeth? It's nothing. Nothing. Oh, crap. What's Beleza, wrong? saiu. It's these. Dr. Frinkle's algae cakes? A crate of them fell off the truck while I was unloading it, and I just can't stop eating them. How was I to know they'd turn my teeth green? Well, the algae part might have been a clue. Please don't rat me out to Audie, okay? I really need this job. No problem, but you better let me keep the cakes. Sure thing, pal. Beleza, valeu. Stay out of trouble, cue ball. That's what I'm trying to do. Bolo de algos, bolo de algos. Ah, agora eu sei o que tem que fazer. Agora vamos lá no Emmett, né? Vamos lá no Emmett. Partiu rua, vambora. How's it going in here? Great. I'm almost ready to go. Beleza. Bolo de algas. Vou colocar no balde. Cadê? Maybe not. Vamos ver. Os ensopado de Emmett, o bolo de alga. Tá rodando? Not sure what that'll do. Beleza. Beleza, agora vamos usar, sei lá. Not sure what that'll do. Tá colocar isso aqui da onde? Isso aqui? Not sure what that'll do. Não sei. Want an algae cake? Sure. Beleza, vamos lá. Ensopado Emmett. Agora vamos lá. Tem um caminhão lá no fundo, falando R$1. Não sei. Bolo de algas, a vitrola. Vitrola? Careful. Don't let all the flavor escape. É, meio Emmett's complicado. invention makes him out to be a model citizen, huh? Well, Cadê? Ensopado. Bolo de algas. Bolo de algas, bora. De novo. we'll just see Vamos about lá. that. Vamos deixando aí. Mas é meio complicado. Want another? Not right now. I need some time to recover from the last one. Beleza. Reservatório de bactérias. Vamos lá pro bactérias. Nossa, complicado falar pra você. Esse episódio aqui vai ser o último não. Ooh. Beleza. Reservatório de bactérias, a manivela pra provocar. Vamos lá. Vamos ver se vai dar alguma coisa agora. Tá meio difícil isso aqui. Esse trem imprime não. Senhora. Bom, estou aqui dessa vez narrando agora porque eu tenho pra falar, cara. Essa parte demorou muito. Eu xinguei, eu fiquei bravo. Eu não sei se vou colocar nos vídeos aí, nos cortes. Mano, eu fiquei tão bravo que eu queria fechar o jogo e acabar com a série. Eu não ia gravar mais não, culpa dessa parte vagabunda aí, moço. Não tem como, moço. Really want to get Emmett in trouble? I better aim for the Ah, bottom. tomar no...
Ah, não. Nossa, que ódio. Nossa, que não. Ah, não. Nossa senhora, o jogo maldito. Merda. Nossa, que raiva desse trem. Não tô nem pra essa merda, mas não. Nossa senhora, moço. Não, vou ficar apertando até o último slide. Não, você é doido, moço. Tô aqui quantas horas? Tô 1 hora aqui já, ué. E pra editar esse vídeo? Ah, não. Eu vou te falar, já não sei o que tem que fazer nessa bolsa, mas não. Eu tô brabo já. Há tanto tempo que eu não fico brabo em vídeo. Nossa, que raiva, mano. Senhora, que merda. Ficando bravo já. E eu achando que esse era o último episódio. Isso que dá uns 2 vídeos já desse trem aqui. Ui. Nossa senhora, que raiva. Difícil demais. Nem a dica tá dando ajuda. Nossa, esse besta. Não deixar ele no bem, não. Vou deixar ele todo... Nossa senhora, mano. Como eu vou fazer essa... É sério, como é que eu vou fazer isso aqui? Mano, nossa senhora, moço. Nossa, que ódio desse vídeo. É pra ter acabado essa merda, não. Mas tem que fazer isso aqui. Nossa, que ódio. Não! Nossa! Meu Deus! Dica, meu Deus do céu! Meu Deus! Meu Deus! Mano! Ah, vai tomar... Nossa, mano! Meu Deus! Não, vou sair dessa porra, depois eu continuo com essa merda. Ah, toma... Ah, não, vai... Deus, que ódio! Meu Deus do céu! Quanto tempo que eu não ficava grilando com o vídeo? Meu Deus do céu. Eu tô me controlando pra me mandar tomar no... Nossa, vontade de meter a porrada nesse computador aqui, moço. Mas apesar que não tem culpa. Nossa, Ai, se fuder, jogo. Não, depois eu continuo gravando essa aqui. E bom, né, essa parte me lembrou bastante o Resident Evil 3 do Nemesis, né, de 1999. Que, caraca, aquela parte quando a primeira vez que eu lutei contra ele no... não é palácio, cara, qual o nome? Daquela tipo igreja, aquele negócio da edifício lá, aquela infectada, mano, a Jill, né? Mano, tu é doido. O pastinho é difícil, eu fiquei 2 semanas e taradia. Lá no vídeo eu falei que foi menos, mas eu... né, fazer o que, né? Mas eu fiquei 2 semanas do dia todo dia pra terminar esse trem. Eu tinha que terminar a série, mano. Então, aí eu não desisti. Aí fui tentando aí, e vou deixar o resultado aí, né, cara? Porque não deu. Esse vídeo aqui no total, aqui na edição já deu 2 horas e 8 minutos, né? Quase 2 horas e 9 minutos, né? Fazer o quê? Mas eu vou dar uns cortes, vou ver o que eu posso fazer. Mas eu vou deixar essa ideia, vou deixar o capítulo todo, né? Eu não ia deixar não, mas, né, passou um tempinho meio difícil pra gente acabar isso aqui, né? Então, bom, é isso. Fica com o vídeo aí, eu já tô começando a enrolar e vocês não querem enrolação, então fica com o vídeo aí. Não esquece de deixar aquele like, tá? Então, valeu, falhou. Panela, meu Deus do céu. That smells good. Quadro, vamos pro quadro agora. Quadro. Pelo amor de Deus. Eita. Ó, mudou. Hey, Emmett, I think your mind map test is broken. Oh, that switch just keeps shorting out on me. No time to fix it now. I'll have to take care of it at the expo. Looks like I'm not going to be doing any more mind maps. I guess I'll test this out and hope for the best. Galera, se rolou essa cutscene que não rolou nenhuma vez, deu certo. Que meu Deus do céu, tô aqui vai 1 hora já. Bingo! Now Emmett's mind map is as bad as Tannen's. Now all I have to do is swap this out with Emmett's original mind map and Emmett's own machine will do him in. Beleza, né? Vamos lá. Vamos pegar, trocar pro Emmett. Pelo amor de Deus, sério. Tinha como não, moço. Okay, Emmett. Get ready to meet the new you. Hey, what? I almost left behind my mind map card. We're gonna show it off at the expo as a rare example of a model citizen. Edna kill me if I forgot that. She might kill you anyway when she gets a look at that mind map. Once Emmett gets to the expo, I'll try to figure out how to get him to put his card in the mental alignment meter. But for now, I better concentrate on making Emmett a slob who cheats on his girlfriend. Opa, vou apertar isso aqui porque tem que jogar essa lata de óleo aqui. Porque essa lata de óleo não sei o que tem que fazer não. Hey, Emmett, I've got a... Whoa! Whoops. Será pra estragar a vida dele? Tá?
Faz Oh, isso daí, né? jeez, I'm sorry. Your suit's ruined. Edna's gonna be royally PO'd. Wrong. What? When Edna gave me this suit, I realized that the probability of me keeping it clean was infinitesimally remote, so I spent a few hours whipping up this. Whoa! What was that? A chemical compound capable of wiping the grime off any surface. Emmett, you'll make a fortune. Not anytime soon, I'm afraid. Due to an inherent instability in its molecular makeup, after 12 hours, the cleanser's component chemicals break down into a series of cloth-shredding enzymes, rendering it unsuitable for commercial use. Wait a minute. Does that mean your suit's gonna dissolve in 12 hours? Hey, gods, no. The solution dissipates into the air after it's applied. But it does mean that after this batch of cleanser ages another 11 hours and 53 minutes, it would eat away this suit faster than 1,000 starving moths. And that would be a crisis of unimaginable proportions. Why? Because this suit belongs to Edna's grandfather, who wore it on his wedding day. Poor guy was gunned down just a few years later. Emmett? Well, enough wool gathering. Back to work. Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos ver a dica de novo, que eu já tô aguentando mais trem. O chuveiro já me ajudou. Tá. That cleanser doesn't seem very portable. It isn't, but this is. A perfume bottle? Yes. No. I mean, yes, it's a perfume bottle, but inside is a concentrated dose of my all-purpose cleanser. With a little luck, this should last me through the next 12 hours before its component chemicals break down into a series of cloth-destroying enzymes. Clever. Então vamos pegar então, né? Cadê? What the hell is that? What? Sorry, I thought I saw a tarantula. Acho que nós temos que ir embora. Vamos embora, né? What? I was just thinking about the future. All that talk about Edna's grandfather made me realize something. Please let it be something about lightning. Life can be short, sometimes brutally so. So why not seize the day and grab your happiness while you can? I'm not sure I like where this is going. I was saving this for next Valentine's Day, but why should I? I know what I want. Emmett, no. I'm gonna ask Edna to marry me. Right now. No! Oh, right. I'll wait until tonight at the expo. It'll be much more romantic that way. Just think. By this time tomorrow, Edna and I will be engaged and will be the toast of the scientific community. And I owe it all to you. You're welcome. Obrigado, valeu, falou. Você tem que falar com ele, será? Cadê o cara? Como é que ele... Ah, deixa. Oh, glória. Será que o DeLorean, sei lá, vai aqui aparecer algum coisa do DeLorean? Ficou verde. Nope, no green light yet. Já as dicas aqui. Minha última. Ah, legal. Vamos lá, é provavelmente daquele homem das cavernas lá. Cadê? Aqui. Se não for, eu não sei. It's a good thing I did this before Emmett's 12-hour time limit, where the cleanser might have dissolved the fur. Ah, tá aí agora. Let's slip out of those furs, shall we? Legal. Salvou, legal, salvou. Ah, diamantes. Será que tem alguma coisa do DeLorean agora? Não sei. Hey, the light's green. That means Opa. Doc can take the DeLorean out again. Beleza, então vamos falar com o doutor então. Ó, tá evoluindo. Demorou pra caramba, mas tá evoluindo. Vambora. Hey, Carl. I'm sorry, Miss Strickland. Call me Edna. Ah, verde. About that gizmo you've got hooked up to the DeLorean? The chronometric analyzer? Yeah, the light's gone green. Wonderful. If the systems check out, I should be able to take it for another test run. I've got to run a short end, Miss Strickland. I suggest you think about what I've been saying. Oh, I will. When did you land this time? 9 hours and 37 minutes ago. Ouch. Frankly, it started to get a little difficult to avoid running into myself.
Still, the time jump yielded some interesting new data on the flux field. I'll run some more tests and we'll see what we find. Vai falar com o DeLorean então? Vai lá. Nope, Vê. no green light yet. Vai. Dica então, sei lá. Foi remover em seguida. Um DeLorean? Ah, tá. Eita, que legal, vamos ver. If Jen and I ever strike it big, we're never wrapping these things around our necks. Beleza, então não colocar um DeLorean não. Nunca imaginei fazer isso. It'll be safe in there. Ah, falar com o doutor agora. Cadê? Hey, Carl. I'm sorry, Miss Strickland. Call me Edna. Edna. Ah, vai merda. Desta vez, About that gizmo you've got hooked up to the DeLorean? The chronometric analyzer? Yeah, the light's still red. The analysis can take a while. Be sure to let me know when the light turns green, and I'll take her out for another test run. Ué? Ué, não, peraí, tá errado aqui. Como é que eu vou dizer pra ele se o negócio está vermelhinho? No green light yet. Emmett's formula. Still as good as new. Never know when I might need to get some sticky substances out of some clothes. Vai. Nope, no green light yet. Ah, vou deixar aqui, né? É o que deu pra deixar aqui, eu deixo aqui. Nunca se sabe, então. Tá, e agora? Vamos ver a dica 3. Como é que eu vou falar que está bom pro teste se o disco não tá verde? Oh, meu Deus. I'm sorry, Miss Strickland. Call me Edna. Está verde, olha, mudou. Your chronometer's gone green again. Excellent. Let's hope this time my test run is a success. Mudou do nada, vocês viram, né? I'm sorry to desert you again. Yes, well, you've left me with plenty to think about. By the look of things... 7 hours. I'm this close to identifying the problem. Guess I better crank up the old chronometric analyzer once more. Beleza, vamos pegar então. Não, peraí. Aqui. Doc's trip aged the formula a few hours. Not enough to turn it to acid, though. Tá, e agora? Ave Maria, quanto teste precisa? Vamos lá, né? DeLorean. Vamos lá, vamos ver o DeLorean viaja um tempo e é bom ter fez também, né? Eita, até bugou ali. Hey, Carl! Bem que demora essas falas dele, né? Tem como pular. Call me Edna. About that gizmo you've got hooked up to the DeLorean? The chronometric analyzer? Yeah, what am I supposed to look for again? A signal that it's done evaluating the time circuits. The analysis can take a while. Be sure to let me know when the light turns green, and I'll take her out for another test run. Vai. Vai. Tem que olhar o DeLorean de novo, então. Nope, no green light yet. Mas o negócio tá aqui, não tá? Tá aqui. Vai. Estranho. Estranho, tá estranho. I'm sorry, Miss Strickland. Uma hora aqui, moço. Call me Edna.
Doc's trip aged the formula a few hours. Not enough to turn it to acid, though. Vamos colocar de novo aqui. Vamos lá. Olha o Delore de novo. Hey, the light's green. Agora sim. Tinha que ficar verde pra aparecer o besta. And that's... Hey, Carl! I'm sorry, Miss Strickland. Call me Edna. Vamos 4, tá não? Vixe. Your chronometer's gone green again. Ah, time for another test run. Miss Strickland? Go. I shall await your return. Ó, mudou. Any luck this time? Depends what you mean by luck. My arrival time was off again. By how much? 8 hours this time. Gave me the chance to take in 3 showings of Frankenstein. Good movie. A bit implausible from a scientific perspective, but I can see how my younger self would have been mesmerized. What about the DeLorean? Oh, yes. I did get one critical piece of information. The chromium elements in my circuits became unstable during the temporal shift. I should replace them with titanium. Great! Now, unfortunately, titanium won't become commercially available till the Kroll process is perfected in 9 years. 9 years? But there may be another solution. I'm going to fire up the chronometric analyzer again. Then, while installing it, you can... Uh-oh. Where did it go? The lab! You better get down there before she makes the situation impossible. I'll tend to the DeLorean. Age to perfection. Hey, Emmett, I'm back. Oh my! You know, I thought you were coming down here to keep Emmett focused on his invention. Oh, she is. But she's generously scheduled brief canoodling breaks every 45 minutes to keep my mind fresh. Time's up, dear. Let's get back to work. Shall we? Now, Mr. Callahan, what can I do for you? Mr. Sagan says he needs to talk to you back at the high school. He does? Whatever for? Invenção, sou fogueteiro, é esse aqui. He says he's got a lead on the speakeasy arsonist. He does he? Well, I'm not sure anyone cares about that old story anymore. But I suppose I could spare a few minutes in the service of solving a crime. Will you be all right without me, sweetheart? It'll be tough, but I think I'll muddle through. Try to keep him focused. He's so easily distracted. Don't I wish? Beleza, vamos lá, né? Vamos lá. Emmett? Yeah? Vamos, Can't vamos marry direto Edna. logo. Why not? A gente não é louco. I just don't think Edna will make you happy in the long run. Well, she makes me happy now, and that's what counts. And as for the future, well, the future isn't written yet. You better hope it isn't. Esqueci. Let's just drop it. Fine. Beleza. Get back to work. We'll catch up later. Thanks. Vamos ver as dicas aqui, porque eu não gosto de dica. Ah, tá. Entendi. Legal. That doesn't need to be sprayed by fabric-destroying enzymes. Vai. There it is. I've been looking all over for my portable anti-stick, anti-stain formula. Where'd you find it? Out by the trash? That's strange. I haven't been out there for hours. Oh well. Are you gonna spray your jacket? It's looking a little dusty. Not until it's really dirty. This cleanser doesn't grow on trees, you know. Well, some of the ingredients grow on trees, but the rest are synthesized polycarbonate Really detergent dirty? blends. I can do that. I'll wait until you're at the expo to show Edna what a suit-destroying slob you can be. Now all I have to do is set up Edna to think that Emmett's fooling around on her, and everything will be ready to go.
Beleza, vamos lá, né? Vamos sair. Falou, Emmett. Ó, a cena mudou, legal. Marty! Doc! Que atividade é essa? Ah, já It's começou all o the trem. hustle and bustle. It's almost time for the opening ceremony. Holy jeez, I better work fast. I think I got it all worked out. When it all comes together, Edna will think you're the worst guy in town. I just need a couple more pieces. Well, don't go to too much trouble. What do you mean? Oh, Você consultou o DeLorean? you got the time circuits fixed. Not exactly. You see, I've been mulling things over, and... in the timeline you're from... The right timeline? Yes, I've got a wife. A great wife, Clara, and kids, and a dog, and a bitchin' time train, and... And Edna? How does her story turn out? How does she end up? Oh, well, Edna ends up... Sozinho e triste? Ixi, será que a gente fala a verdade pra ele? Melhor não saber. Feliz e realizada. Ah, mano. Agora complicou. Se falar que é triste, vai ficar triste e não vai querer fazer o trem. Feliz e realizada. Melhor não saber. You're not really supposed to know these things in advance. It's bad luck. But you told me how my story turns out. Yeah, And but... it's not as if I'll be in a position to do anything about it once my younger counterpart's destiny has shifted. I imagine I'll be folded into the new timeline, and I'll probably lose all memory of the old one. Maybe. So tell me, just to satisfy my curiosity, what's going to become of Edna? Feliz e realizada. She's doing great. She's got a full life, lots of friends, always busy. She's got a fellow? Sure, lots of them. Lots of them. She's a tramp? No, what I meant to say was... Let's start over. How does Edna end up? Tá bom, vai. To be honest, she ends up kinda sad. Sad? She lives with some cats in a dinky little apartment, and she spends most of her time yelling out her window at people, and collecting newspapers, and living in the past. I see. Perhaps we've been going about this problem the wrong way. Do we really have to completely obliterate my timeline so we can restore yours? Sim. Doc? Maybe we could have the best of both worlds. I could be with Edna, but it could be a little bit, you know, more healthy. Can you hear yourself? Do you know what you're saying? Let me remind you. Eita, tô brabo, ó. Valeu, presídio, você no Maranhão. Doc, she tried to erase your brain. Oh, she was terrible, no argument. Horrible. Oh, but she started out with such pure intentions. So did Nero. I don't believe this. All I'm saying is, let's stop and take a breath. This elaborate plan to derail my younger self's love life, is the short-term misery worth the long-term gain? Maybe we can find a third way. One where everybody wins. What do you think? Não. Não posso. Ser No. educado. I'm sorry, Doc. I can't go along with what you're saying. You don't belong with Edna. So you're determined to break us up, in spite of my stated wishes. Basically, yeah. Then there's nothing left to say. Where are you going? Why should it matter to you? Aren't you planning on overriding me? Ixi, isso daí depressão, isso daí. Vai. Que sacanagem é essa? Que sacanagem é essa? Onde ele foi? E já não gosto disso aqui. Tá estranho.
21 de caroço. Deixa. That's all the questions I got. Very well, then. Ela não falou nada. Tá estranho. Ah, Trixie. Vamos falar com a Trixie. Vamos lá. Será que a gente fala com aquele cara da frente, já entra lá dentro? Vamos ver. Vamos falar com o rapaz. A Trixie até agora tá brava, né? Yeah? When does the expo Not till open? tonight. Anybody Tá, without é a mesma official coisa, business esse cara é here, inútil. please get off the grounds. Esse cara é inútil. Então, primeira coisa, vamos dar esse aqui pra ela. Pede de alguma coisa? Cadê? Aqui. Trixie, vamos lá. Hey, Trixie. Are these furs good enough? Well, they're a little ratty, but, they'll work. Now bring me that diamond and we'll be in business. Diamantes, cara. Onde eu mais esses diamantes? Dica, quando? Ah, agora. Opa, peraí. Eu não vi a dica. Ah, não, é só um negócio. Vou ver a dica. Cadê? Está no lançamento, como assim? Artificial. Como eu vou fazer artificial, cara? Só de botão. The century looks bright for our fair metropolis. Of course, our residents will want to venture into the future for bank Just press a button. Our town square artificial resort stretches the valley over strange and new. The function remains the same as ever. Deixa a Trixie tudo que ela precisa para se dar acima na época. Dê tudo pra Trixie. Vamos tentar analisar. If you squint, it almost kind of looks like a big diamond. Isso, vamos fazer nosso plano. Underground. Voila. A network of burrows extends a mile into the earth, giving future hill valleys Keep that up, 10 I may million take a real citizens shine plenty to of ya. space to work, rather you take a play, fake shine to and Emmett. raise their Esses caras Working falando, on tá it. atrapalhando. So, you got everything you need for your big scene? Everything except for your friend. Emmett Brown, redheaded guy about yay high. He'll be the one with Edna Strickland. Not for long he won't. Great. Eu gosto da Trixie, a Trixie é legal. É a avó dele, né? É a avó dele. É a avó? É a avó. E ele fica estranho na cabeça. He's here. Não, Emmett's peraí. here. Where? Right over there. Perfect. You go distract him, and I'll get ready for my grand entrance. Isso, o que vai fazer, mano? Eu tô curioso agora. Vamos falar com o Emmett, né? Vamos lá, cadê o Emmett? Aqui. Emmett. Safado, velho. Hey, Emmett, what's keeping you? Oh, hello, Harry. I guess I've got a mild case of stage fright. I'm about to play my big scene, you know? No telling how Edna's gonna react. Wish me luck. Oh, for Pete's sake. You've, got something on your suit. Oh, so I have. Ué, ah, é. Anti-stain formula, work your magic. Emmett! Just in the nick of time. Step back now. We're gonna need a little space here. Oh, aren't you a vision? Like something that descended from the heavens. Yes, I'm feeling a bit elevated at the moment. There's something I've just gotta ask you. Wait, your tie's a bit crooked. I've been holding it inside for weeks now, and I've simply gotta get it off my chest. Oh. Uh-oh. My grandfather's suit! My formula. Oh. Look! Turn your head. I'll be right back, and we can try this all over again. Emmett Lathrop Brown! Huh? Trixie Trotter! How do you know this woman? I don't. I mean, I listened to some of her records, and I may have taken a picture or two of her, but I... Go on! Deny to the world that you know me. Perhaps it is true, but I know you all too well. What is going on here? You rich boys are all alike. You think material possessions can compensate for a broken heart. Well, you can take back your furs, and take back this gaudy diamond, Ouch. too! I don't need your expensive presents.
I need you. And more importantly, little Emmett Jr. needs you. Well, Edna, don't Edna me. Apparently you are not the man I took you for. But I am, see? The mental alignment meter proves it. I am the man you fell in love with. Let me see that card. I should have known. A degenerate criminal. What? Get out of my sight! I never want to see you again! That was rough, Emmett. I'm sorry you had to go through it, but things are gonna be okay. You and me can... Emmett? That went off great, huh? Yeah. Maybe too great. Olha o sentido do cara. Falar pra você. Emmett! Ih, aquela rua, mano. Ó, tá em YouTube. Ixi, é credo. Emmett! Go away. Come on! Where are you? Ela tá lá em Sorry you cima, had to mano. go Se through tiver lá that em cima, scene eu at vou the pegar. expo. Mas... Things didn't work out the way you expected, but everything's gonna turn out okay. See, I know how this story turns out, and... The story is over. Tô pirando. Não seja louco. Me ouça. Listen to me, Emmett. Do exactly as I say. Don't do anything. Why not? Listening to you has worked out so well for me thus far. They say I'm crazy, got no sense, but I don't care. They may or may not mean offense, but I don't care. O que a gente fez, mano? Stop! Ainda tá valendo o tempo, hein? What are you doing up here? Don't jump! I wasn't gonna jump. Then what do This you... is where I come when I want to think. Oh. When I want to be alone. Oh. Siga em frente então. Me fale mais. What are you thinking about? Can't you take a hint? I don't want you here. I don't need you. You don't know what you need. Nossa, And you mano. do? As a matter of fact, yeah. You need... Isso aqui me lembrou muito Life is Strange, daquela famosa cena que a menina vai ficar pulando, mano. Nossa, e eu vou fazer a série daqui uns tempos, meu Deus do céu, eu não sei. Vixe, ó, tá, o tempo mudou, hein? Aqui, pra vocês verem. Beleza, se divertir, veja Frankenstein. Ter um bom choque, veja Frankenstein. Despertar suas emoções. Suas emoções, vai. To get some perspective, think about it. All the people who have it even worse than you. Nossa, For instance, Frankenstein's monster. Frankenstein. I tell you that my very life force is drained away, and you want to talk about Hollywood monster movies. It's a very inspirational monster movie. Especially the scene where they bring the monster to life. There's this big gurney that lifts him up into the air and see, there's this wild storm going on and lightning crashing everywhere. It's amazing. And you just gotta see it, Emmett. It'll change your life. Look at my helmet. Which light is flashing? Yellow. Apathy. I don't care about movies. I don't care about anything anymore. And I never will. Don't give me that. You care. Mano, tá diferente, eu tenho até um raio aí. Beleza. Você bota com as invenções, você bota com a moça, você bota com o Rio Vale, vai. You still care about inventing things. Inventing is overrated. 99% hype, 10% fraud. Name one invention that ever did anybody any good. How about... A lampada, o carro, o telefone. Eita, relampeando. The automobile was a great invention, right? You love cars. Yes. If I'm lucky, I may be struck by one today. Eita. Uma lampada. Think about Edison and the light bulb. That was a great invention. Might have been. If there was anything in this miserable world worth illuminating. Então é então. Help me out here. You're getting on my nerves, Callahan. At least you would be if I still cared about anything. Bom, vocês sabem porque a gente escolheu o Harry Callahan, né? Porque Callahan já tá do próprio jogo, mas Harry escolhi cada Harry Potter, né? Que eu não sou besta.
Beleza, você se importa com as invenções, se importa com o amor, rival, jogou comigo. Me? Care about me, Doc? You? Yeah. Sou do futuro, porra. You. Ih, é o You did capacete. this to me. Did what? I was perfectly content drudging away in my dad's law office. You show up out of nowhere, get me all excited about inventing, and disappear. 2 months later, you show up again, you trick me into making a hero out of myself and getting involved with Edna Strickland. Then you appear a third time and pretend to be my friend just so you can yank the rug out from under me and send me sprawling into the dirt. Okay, I can work with that. I loathe you, Harry Callahan. Or is that even your real name? Eita, que pariu, eu não consegui ler direito, eu tava olhando pra outra coisa. Marty! My name is Marty. Oh, so everything you've told me's been a lie. More or less. Why? Why did you ruin my life? Passava a sua. Fiz o seu bem pra infernar você. Fiz o seu bem. Edna was no good for you. She was leading you down the wrong path. I see. You had my best interests at heart. Yeah. Just like my father. Eita, But there's more to it, see? Fiz por causa do seu futuro, fiz pra infernar você. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Father doesn't know your true path. And you do? Yes! How is it that I could create a mental alignment meter and yet fail to realize that you are completely delusional? Oh, what does it matter? The world is absurd. No, I know exactly what I'm doing. See? I know this may sound crazy, but you gotta listen. In 1985, you're gonna invent a time machine. You're right. It sounds crazy. I'm just trying to explain where I'm coming from. Vamos lá. In 1985, you're gonna invent a time machine. You're right. It sounds crazy. I'm just trying to explain where I'm coming from. In 1985, you're gonna invent a time machine. É pra You're infernar right. você, mano. It sounds crazy. I'm Beleza, just então. trying to explain where I'm coming from. Vamos lá, né? I did it for fun. You ruined my life for fun? Yeah, that's how I get my kicks. Tá meio fora de contexto. Bastard. And all that time you spent building up my dreams, telling me I was going to be a great scientist. Anima-se. Você está desiludido. Anima-se. Don't stop dreaming. You are gonna be a great scientist. Your flattery doesn't work anymore. Ah, então vamos lá. Yeah, Tirei what a laugh. Dreams are only for people with guts enough to follow them. You're saying I don't have guts? You? Look at you. What do you know? A person like you? You don't know the first thing about me. I have more dreams in my little finger than you'll ever have. Hey, daydreams don't count. Daydreams? That's what they said to Edison. That's what they said to Einstein. That's what they said to... Dr. Frankenstein? Yeah, and look what they accomplished. I'm sick of people telling me what I can and can't do. First my father, then Edna, now you. Listen to me, good. From now on, I'm living my life my way. I'm taking my own advice and I'm following my own ideas. My ideas. Do you hear me? My ideas. Great Scott. I've got it. Got what? The solution. My invention. I know how to make it work. Mental alignment meter? No, my airborne personal transport device. The rocket car? Not rockets at all. That was my mistake. The basic idea was sound, but the propulsion system was unworkable. Lightning. The lightning! Suddenly the answer is clear. It came to me all at once, like... A bolt of lightning? Exactly! Static electricity! Super-ionized static electricity powering the asynchronous oscillation of frictionless plates inside the... What's this stupid thing doing on my head? Emmett, you're you again. Here I've been wasting my time with silly mind-reading tricks when there's serious science to be done. And the expo begins at 8! Let's get the hell out of here before anything else happens. What? I said, let's get out of here before... Ih, vai cair. Puta merda. Só o Emmett deu uma queda mortal. It's not going anywhere. Relógio. The expo's already started. Corda. Ficou meio fora do contexto as palavras dele, tipo, no início a gente falando de boa, depois falou mal. Mas tudo bem, deu pra entender o que aconteceu. Vambora. I can't swing on it while it's still attached to the statue. I can't swing on it while it's still attached to the statue. Pra baixo, não. Ah, o capacete dele. Ele vai andando. Emmett's helmet. I don't think he needs it now.
O carro, pega o carro, pega o carro, pega o carro. Corre, meu filho, parece que Should I go for help? Better not leave him. Ah, mano, é estátua então. It's not going anywhere. E agora? Hey, Emmett! What? I guess he can't hear me from down here. Será que tem alguma coisa no inventário? Skate? Não, skate não vai adiantar nada. O que fazer então? I'm good, but even I don't think I could skateboard on that. Tem alguma coisa por aqui? Eva andando, mano, em vez de correr. Juro pra vocês, eu tô tentando correr. Estátua. It's not going anywhere. Ah, então... mais porta, né? Vambora. Eva andando, mano. Hold on! I wasn't planning on doing anything else. Beleza. Estátua. It's not going anywhere. Relógio. Escotilha? Uai. Ah, tu tem... Vamos pela corda então, né? Você tem como cortar aquela corda? Hang in there! I don't have a choice. Tem alguma coisa aqui? Peraí. Não tem nada aqui. Pela corda então. Tem inventário? Tem inventário. Not giving away my wheels. Deixa eu ver. It's not going anywhere. Vamos pra Can't trás. swing on it while it's still attached to the statue. Pra cima então. Puta, que esse relógio, mano. Não. Deixa eu ver, sei lá. The only thing Doc's notebook would be good for is building a new time machine, and that's only if it was still full. Beleza, dicona. Eu uso o dica mesmo. Mas como é que eu vou perguntar se o cara não tá me ouvindo? Emmett! What? Ah, agora tem que... Tem alguma coisa útil com você? Got anything useful on you? Only my wallet. Oh, and this portable anti-stick, anti-stain formula. Don't. É meio burro. Me desculpa, vai. I'm sorry I had to get you so upset. See, I figured you needed to... Forget it. This isn't the time for long-winded explanations. Beleza, agora a gente já se explicou Hang in tudo bem. there. Very funny. Vamos lá pra baixo, correndo. É mais rápido por aqui, né? Beleza. Ih, vai andando, mano. Meu Deus. Ué, cadê o capacete? Emmett's solution. This stuff's dangerous. Vamos lá. Corda. Será que não tem uma corda mesmo? Ih, é mesmo. Beleza, vamos lá, vamos subir. Ó, esse aqui tá tenso, hein? Tipo um boss. Oops. Beleza. Acho que eu vou ter que balançar a corda, né? Lá, pra trás. Vai, pra frente. Ah, tem assim. Pra trás. Pra frente. Pra trás. Será que é assim? It's not going anywhere. E eu? Aí. Gotcha! Let's get out of here. Your pants! They're stuck! Do something before we're crushed. No. No. Stop doing that. Não, dica. Não olhei. Eu queria pegar o inventário com isso aqui, ó. Não olhei. What are you doing? Trust me! Hold on! Nossa, não olhei a dica, eu acho. What did you say your name was again? Marty! Marty? Thanks. Don't mention it. The catalyst will need to be made out of tungsten, given the temperature within the converter will no doubt be intense. We'll have to harvest the filaments from all the light bulbs in my house. Your invention? You think you can finish it before the end of the expo? Think? I've got to. My future depends on it. Then let's go. Of course, the oscillating plates will need to be calibrated precisely. Even the slightest misalignment could cause the magnetic field to fluctuate in intensity, leading to sudden shifts in polarity. The results could conceivably be catastrophic. Who cares? My thought exactly.
Science should be messy and unpredictable, or else where's the fun of it? O que esse doutor vai fazer, Need a lift? mano? Mr. Sagan, got the kinks worked out of your car of the future? Not all of them, but at least the DeLorean's mundane terrestrial functionality remains intact. As usual, I have not the slightest idea what you're talking about. In fact, you remind me of someone... Tem grilo aí nesse jogo. Chiado ruim. There, my dear, don't worry. I'm sure we'll all turn out well in the end. Maybe for everyone else, but I suddenly feel very much like someone who's going to be alone and unloved for a very long time. Maybe I should get a cat. Nonsense. I can state with nearly 100% certainty that you're going to have a long and fulfilling life. How can you know that? I think you'll find I know almost everything worth knowing about you and young Emmett and his friends. Tell me, how much do you know about Harry Callahan? Ah, mano. Continua. Peraí, tava escrito outra coisa. Quase concluído? Ah, tipo, né? O episódio final. Explain it again. I realized that it wasn't Edna that made my life miserable. It was science. She used my science to turn Hill Valley into a police state. If Emmett doesn't go through with a demonstration at the expo, his dreams of being a scientist will dim just enough for Edna to step back into his life and steer him down another path. Doc. Fora do tempo. Eita porra! Ah, mais um episódio concluído, né? Rapaz, o próximo capítulo será o último, capítulo 5, mano. Nossa, mano. Meu Deus. Acabou no jeito meio aberto, né? Ah, doutor tá mal. Mano, mas eu imaginava que ele ia ser mal mesmo. Não tinha como não, moço. Não tinha como ele não ser mal. Tu é doido. E bom, mais um fim de capítulo aqui, né? O penúltimo capítulo foi finalizado hoje. Então no próximo episódio a gente conclui. Na verdade a gente começa um novo capítulo, né? E vamos ver o que vai acontecer, né, cara? Os primeiros episódios, tipo o primeiro, já começa meio assim. Eita, bati o microfone. Começa meio assim. E, ó, já Michael J. Fox, eu sempre falo no todo final de capítulo, né? Sempre... O primeiro episódio, assim, de novo capítulo sempre é ruim, então fazer o que, né? Mas a partir do segundo começa a ficar legal, o terceiro é o último, então melhor ainda. E vamos lá, vamos ver, né? Ah, vamos lá, acho que acabou, não tem a cena pós-crédito mais não. Caralho, 2011, mano, sempre falo isso. 2011. E bom, estamos aqui com o DeLorean de novo, no Jep Journeys, né? Mano, então é isso, galera, é o fim do capítulo. Então no próximo episódio a gente vê o último capítulo, assim, se dizendo. Então é isso, não esquece de deixar aqui lá, se inscreva no canal, ative o sininho e me segue no TikTok e no Instagram. Então valeu, falhou!